सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ भेषराज शर्मा। म अहिले अमेरिकाको टेनिसी राज्य अन्तर्गत मेम्फिस सिटीमा बस्दछु र यहीँ मेम्फिस सिटीमा अवस्थित सेन्ट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटलमा इम्युनोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत छु। म इम्युनोलोजी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु र आजको यस हाम्रो निरी वेबिनारलाई मैले मोडरेट गर्ने मौका पाएको छु। त्यसलाई म निरी टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको यस निरी वेबिनारमा हामीहरूले स्पिकरको रूपमा डाक्टर राजेन्द्र कार्कीलाई इन्भाइट गरेका छौँ। स्पिकरको संक्षिप्त जानकारी दिनुभन्दा पहिला थोरै निरीको बारेमा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सन् 2020मा कोभिडले सबै विश्व भयभित्र त्रसित भएको बेला हामी नेपालमा रहेका र संसारभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू जसको इच्छा चाहना चाहिँ नेपालमा रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा केही हुनुपर्छ भन्ने खालको सोचाइ थियो। त्यो एउटै सोचाइ भएका विभिन्न साथीहरू यस्तै विभिन्न माध्यमबाट जोडिएर एउटा नयाँ परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यो फाइनल्ली चाहिँ निरीको रूपमा स्थापित भयो र त्यसलाई नेपालमा दर्ता गरेर विधिवत रूपमा यसको स्थापना भएको थियो। र निरीको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन छ र त्यसको लागि अहिलेसम्म निरीले विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ। त्यस अन्तर्गत मुख्यतया निरीले इन्डिपेन्डेन्टली आफै रिसर्च अनुसन्धान पनि गरिराखेको छ अन्डर द सुपरभिजन अफ निरी इन्भेस्टिगेटर। त्यसपछि नेपालको युनिभर्सिटीहरूमा ग्रेजुएट लेभल, पिएचडी लेभल, मास्टर्स स्टुडेन्टहरूलाई रिसर्च एन्ड एजुकेसनमा असिस्ट गर्ने काम पनि गरिराखेको छ। त्यसको अतिरिक्त नेपालको विभिन्न युनिभर्सिटीहरू, हस्पिटलहरूमा एउटा रिसर्च कोलाबोरेसन पनि गरिराखेको छ। र यसको अतिरिक्त यो त एउटा फर्मल कुराहरू भयो। इन्फर्मल्ली हामीले निरीको स्थापना कालदेखि नै यो वेबिनार पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँ विज्ञहरूलाई, सम्बन्धित विषयको विज्ञहरूलाई हाम्रो यो प्लेटफर्ममा बोलाएर उहाँको रिसर्च, अनुसन्धान र अनुभवहरू हामीहरूले सेयर गर्ने गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामीहरूले डाक्टर राजेन्द्र कार्कीलाई यस वेबिनारमा इन्भाइट गरेका छौँ। र वास्तवमा भन्नुपर्दा डाक्टर कार्की इज अल्सो वान अफ द फाउन्डिङ मेम्बर्स अफ निरी र उहाँको संक्षिप्त जानकारी। डाक्टर राजेन्द्र अहिले चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली रिकगनाइज इम्युनोलोजिस्ट हो र उहाँ चाहिँ अहिले दक्षिण कोरियाको सौल नेसनल युनिभर्सिटीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ साउथ कोरियाको एकदमै प्रख्यात विश्वविद्यालय पनि हो। साउथ कोरियामा मुभ हुनुभन्दा पहिला उहाँले लगभग 12 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाको विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूमा रिसर्च र अनुसन्धान गर्नुभएको थियो र विभिन्न खालको ट्रान्सफर्मेटिभ डिस्कभरिजहरू, स्पेसल्ली अन इम्युन रेस्पोन्स टु इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन एन्ड क्यान्सर। अब हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले ब्याक्टेरिया, भाइरस इन्फेक्सन हुँदा, इन्फ्लामेसन हुँदा, जस्तो ओबेसिटी, डायबेटिज र क्यान्सरमा यसको रोल के हुन्छ त भनेर उहाँले विगत मोर देन अ डिकेड अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले हाइली साइटेड रिसर्चर पनि हो। त्यो भनेको टप 1% साइन्टिस्ट इन द वर्ल्ड। ही हेज मोर देन 15,000 साइटेसन्स एन्ड एच इन्डेक्स अफ 54। यसले के कुरा पनि जनाउँछ भने उहाँको रिसर्च इम्प्याक्ट कति छ र साइन्टिफिक कम्युनिटीमा कस्तो इन्फ्लुएन्स छ भन्ने कुरा जनाउँछ। र अहिले हेर्दा उहाँको चाहिँ मोर देन 100 पब्लिकेसन्स, जसमा 10वटा चाहिँ सेलमा, नेचरमा र साइन्समा, जसलाई हामीहरूले टप टियर जर्नल्स भनेर भन्दछौँ। त्यसमा 5वटा फर्स्ट अथर र बाँकी 5वटा चाहिँ को फर्स्ट अथरको रूपमा छ। राइट नाउ ही होल्ड्स 5 प्याटेन्ट्स एन्ड हेज कन्ट्रिब्युटेड टु पाउल फन्डामेन्टल इम्युनोलोजी, जुन चाहिँ एउटा टेक्स्ट बुक हो, त्यसमा पनि उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। र ही हेज different prestigious awards including AI Thermo Fisher achievement awards. Basically भन्नुपर्दा he is a leading figure in global immunology research. Now the floor is for you, Dr. Karki. Before moving to the floor, यो हाम्रो प्रोग्रामको थोरै सेटिङको बारेमा भन्छु। यो चाहिँ नर्मल्ली 1 घन्टाको हुनेछ। 30 मिनट त्यो तलमाथि हुन्छ। 30 मिनट अलिकति एड गरेर हाम्रो स्पिकरले आफ्नो स्पिच दिनुहुन्छ, रिसर्च, अनुसन्धान, आफ्ना अनुभवहरू, र बाँकी समय चाहिँ क्वेसन आन्सर र डिस्कसनको रहनेछ। र यहाँ भएको अडियन्सहरूले तपाईँले आफै ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो प्लेटफर्ममा जुन च्याट बक्स छ त्यसमा तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्नुभयो भने हामीहरूले हाम्रो स्पिकर समक्ष पुर्याउँछौँ। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर कार्की। नाउ द फ्लोर इज योर्स।
We are eager to know your story. धेरै धेरै धन्यवाद भेषराजजी यति राम्रो मेरो परिचयको लागि। नमस्ते सबैजनालाई। र यहाँ जुमबाट मार्फत जोडिनु भएको सबैलाई दसैँको शुभकामना पनि। भेषराजजीले भने झैँ मैले 15 वर्षभन्दा बढी रिसर्च अनुसन्धानमा बिताइसकेको छु र साउल नेसनल युनिभर्सिटीमा प्रयोगशाला खोलेको पनि 2 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। प्रेजेन्टेसन खास मैले नेपालीमा अब गर्ने बानी गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन मैले इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै भाषा मिलाएर गर्दछु, माफ गर्नु होला है। मेरो अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य भनेको इन्नेट इम्युन सिस्टमले कसरी काम गर्दछ र चाहिँ यो इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू र क्यान्सरहरूको यो नयाँ ट्रिटमेन्ट पद्धति खोज्नु हो। मेरो प्रेजेन्टेसनको टाइटल छ इनेट इम्युनिटी एन्ड होस्ट डिफेन्स, जसलाई नेपालीमा यो चाहिँ लेजर पोइन्टर जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली र शरीरको रक्षा सम्बन्धित छ। यो जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली त इनेट इम्युन सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका यो सूक्ष्म जीवहरू छन्, जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस, फन्जाई, प्यारासाइट्स आदि इत्यादि। यस्ता सूक्ष्म जीवहरूले चाहिँ हामीलाई दिनौँ अट्याक गरिरहेको हुन्छ, आक्रमण गरिरहेको हुन्छ, तर पनि we don't develop any disease and we maintain the homeostasis. This is due to the innate immunity, which actually serves as the first line of defense against invading pathogens. And our innate immune system consists of specialized cells, which are called innate immune cells. And those innate immune cells include monocyte, neutrophil, natural killer cell, macrophage, dendritic cells, and so on. And these cells are equipped with the sensors to sense the pathogen and clear them. A pathogen contains multiple structure. जस्तै यो ब्याक्टेरियाहरूमा विभिन्न प्रकारको संरचनाहरू छन्, जस्तै हामीले यो साधारण ब्याक्टेरियामा पाइने जस्तै फ्लाजेलिन, ब्याक्टेरियाको डिएनए, आरएनए, एलपिएस, टाइप 3 सेक्सन सिस्टम, टक्सिन। त्यसै गरी भाइरसमा पनि भाइरसको डिएनए, आरएनए र भाइरल प्रोटिन्सहरू हुन्छन्। यस्ता स्ट्रक्चरहरू इभोल्युसनरी कन्जर्भड र यसमा विभिन्न प्रकारका ढाँचाहरू, प्याटर्न्स हुन्छन्। त्यसै हुनाले हामीले यस्ता संरचनाहरूलाई चाहिँ प्याथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर प्याटर्न्स इन सर्ट प्याम्स भन्दछौँ। त्यसै गरी यो स्ट्रेस सेल र चाहिँ यो डाइङ सेल्सहरूले चाहिँ सेलभित्रको पदार्थहरू चाहिँ बाहिर निकाल्ने गर्दछ। त्यस्ता सेलभित्रको पदार्थलाई चाहिँ हामीले ड्यामेज अर डेन्जर एसोसिएटेड मोलिकुलर प्याटर्न्स भन्दछौँ। यो प्याम्स र ड्याम्स दुवैलाई चाहिँ हाम्रो सेलमा रहेको चाहिँ सेन्सरहरूले चाहिँ सेन्स गर्दछन् र हाम्रो सेलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेन्सर्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले प्याटर्न रिकग्निसन रिसेप्टर्स भन्दछौँ, पिआरआर्स। र चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारको प्याटर्न रिकग्निसन रिसेप्टर्सहरूलाई 5वटा ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ, बेस्ड अन देयर लोकलाइजेसन, फङ्सन एन्ड द स्ट्रक्चर। सो दे आर toll-like receptor, TLR, nod-like receptor, NLR, C-type lectin receptor, CLR, M2-like receptor, ALR, and regal-like receptor, RLR. यिनीहरू मध्ये toll-like receptor र C-type lectin receptor चाहिँ यो मेम्ब्रेन बाउन्ड, मेम्ब्रेनमा पाइन्छ, सेलको मेम्ब्रेनमा, र यो nod-like receptor, M2-like receptor र regal-like receptor चाहिँ सेलको भित्र साइटोसोलमा हुन्छ। जब यस्तो यो प्याथोजनहरूलाई, सूक्ष्म जीवहरूलाई चाहिँ सेलमा रहेको रिसेप्टर्सले चाहिँ पत्ता लगाउँछ, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो सिग्नलिङ पाथवेजहरू क्रियाशील हुन्छन्। ती मध्ये चाहिँ यो एनएफ-कापा बी र आइआरएफ सिग्नलिङ चाहिँ मेजर हुन् फर द प्रोडक्सन अफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स। त्यसै गरी त्यो सङ्क्रमित सेलहरू चाहिँ कुनै बेला चाहिँ मर्ने पनि गर्दछन्
त्यही भएर चाहिँ प्रोडक्सन अफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स चाहिँ सुजन ल्याउने साइटोकाइनहरू उत्पादन हुनु र चाहिँ सङ्क्रमित कोषहरूको मृत्यु हुनु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइमरी इनेट इम्युन रिस्पोन्सेस भन्ने गर्दछौँ। Certain cytosolic sensors, upon detecting the pathogen, recruits ASC and caspase-1 to assemble the multiprotein complex. And this multiprotein complex is called the inflammasome. The main function of the inflammasome is to cleave pro-caspase-1 into the active caspase-1. The active caspase-1 in turn processes pro-IL-1 beta and pro-IL-18 into its mature form IL-1 beta and IL-18. Active caspase-1 parallelly cleaves gastromin D, and the N-terminal fragment of the gastromin D translocate in the plasma membrane to form the pores, and through which the processed cytokines IL-1 beta and IL-18 release. And during this process, the cell undergo death, and that type of death is characterized as pyroptosis. Therefore, production of pro-inflammatory cytokines IL-1 beta and IL-18 and the cell death pyroptosis are the two primary innate immune responses. Inflammasome को main function भनेको मुख्य काम भनेको to provide protection against various invading pathogens. र म चाहिँ यहाँ केही उदाहरणहरू दिन्छु हैन जसमा चाहिँ inflammasome is protective. जस्तै एस्परजिलस हामीले चाहिँ एस्परजिलस यो एक प्रकारको ढुसी हो जसले चाहिँ यो लङ्सलाई इन्फेक्ट गरेर एस्परजिलोसिस भन्ने डिजिज गराउँदछ। जस्तै यो एस्परजिलस चाहिँ मुसामा दियो भने चाहिँ some mice actually die. We can see here 20% of the mice actually die because of the aspergillus infection. तर inflammasome नभएको मुसामा चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने all the mice die. Therefore, inflammasome is very important to clear aspergillosis. त्यसै गरी ब्याक्टेरियाहरूमा पनि यो वाइल्ड टाइप मुसामा चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने केही मात्रामा मुसाहरू मर्दछ तर चाहिँ इन्फ्लामोजम डेफिसिएन्ट मुसाहरूमा चाहिँ यदि त्यो इन्फेक्सन भयो भने all the mice die. So altogether, the inflammasome provide protection against invading pathogen, including including fungi, bacteria, virus, and so on. Innate immune सेन्सरहरूको चाहिँ मुख्य काम भनेको ड्याम्प्स अथवा प्याम्प्सलाई डिटेक्ट गरेर इन्फ्लामेटरी रिस्पोन्सेसहरू चाहिँ ल्याउनु हो। तर पनि कुनै कुनै चाहिँ त्यो इनेट इम्युन सेन्सरहरूको चाहिँ नयाँ र अप्रत्याशित भूमिकाहरू हुन सक्छन्। जस्तै यो NLRC3 सुरुमा चाहिँ यो इन्फ्लामेटरी सिग्नलिङलाई इनिबिट गर्छ भनेर चाहिँ प्रमाणित भएको थियो, रिपोर्ट भएको थियो। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि NLRC3 चाहिँ यो सेन्सर भएन भने देयर इज अ एलिभेटेड लेभल अफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स। हामीले यो AOM DSS कोलोरेक्टल क्यान्सर मोडलमा के देख्यौँ भन्दाखेरि NLRC3 चाहिँ यो हटाउँदाखेरि the NLRC3 knockout mice showed increased tumor burden, right? Since NLRC3 was reported as a negative regulator of inflammatory cytokines, we initially hypothesized that the increased tumor burden in NLRC3 deficient mice was due to enhanced inflammation. Reported as a negative regulator of inflammatory cytokines, we initially hypothesized. And then, therefore, we measured like a pro-inflammatory cytokines. To our surprise, we found a similar level of cytokines in wild type and NLRC deficient mice, suggesting that the inflammation was not the underlying cause for the increased tumorigenesis in NLRC3 deficient mice. And we know that overt proliferation is one of the hallmarks of cancer. Therefore, we wanted to next investigate the role of NLRC3 in proliferation. The colonic stem cells derived from NLRC3 deficient mice readily develop into the organoids, and NLRC3 deficient organoids were larger in size and more in numbers. Further analysis revealed activation of S6, which is the mTOR target in NLRC3 deficient
organoids as well as the colonic epithelium of NLRP3 deficient mice subjected to AOM and DSS treatment. So altogether, what we found is that NLRP3 inhibits mTOR signaling in the colonic epithelium to prevent colon cancer, which is independently of its known role of inflammation. Cytokine produced garnera like cell death. These are the two primary innate immune responses. These two processes are very closely interconnected, and cells die in different ways. More than 10 forms of cell death have been identified, and these cell death have been categorized into two major forms. And those two major forms are non-inflammatory cell death and inflammatory cell death. Non-inflammatory cell death, it means by its name, it's very clear there is no inflammation. So apoptosis is an example, classical example of non-inflammatory cell death, where cell shrinkage, bubbling, and apoptotic bodies formation occur. Since there is no release of cytosolic contents, there is no inflammation. In the inflammatory cell death, what happens? There is cell swelling and membrane lysis. And also there is a release of cytosolic contents. Therefore, this type of cell death is inflammatory in nature. And examples are pyroptosis and necroptosis. So pyroptosis, apoptosis, and necroptosis, these are programmed cell death. And they are regulated because there are like different molecules to regulate these processes. For example, this gastramine D and gastramine E molecules, they execute pyroptosis. Similarly, the activation of these caspases, 3, 6, 7, execute apoptosis, and this MLKL activation leads to necroptosis. So these cell death pathways historically characterized by using very defined stimulus or defined ligands. For example, LPS ATP was used to engage NLRP3 inflammasome activation upstream of this pyroptosis. Similarly, chemotherapeutic drugs like staurosporine or etoposide were used to characterize apoptosis, and TNF-GVAD was used to characterize necroptosis. But when we get infected, our cells get exposed to different ligands of the pathogen. Therefore, the different ligands of the pathogen can engage diverse signaling pathways, triggering the multiple cell death forms. I'm going to provide one physiological significance of multiple cell death. So this is the CT scan image, the footpad of the mouse. Mutation in the PIS52 gene results in bone inflammation and bone deformities, resembling the osteomyelitis in human. And this phenotype is driven by alpha beta because lack of alpha beta completely rescues this phenotype. As I said earlier, alpha beta release depends on inflammasome activation and pyroptosis. However, the lack of pyroptosis did not provide protection. Also, the lack of apoptosis or lack of necroptosis did not provide protection. However, the combined deletion of all three cell death pathways collectively actually provide 100% protection, suggesting the potential crosstalk among these three cell death pathways for the release of alpha and beta. Our innate immune system acts as a double-edged sword. भन्नको अर्थ जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणालीले शरीरलाई रोगजन्य सूक्ष्म जीवबाट बचाउने महत्त्वपूर्ण काम गर्छ, तर कहिलेकाहीँ अत्याधिक वा अनियन्त्रित सक्रियताले शरीरलाई नै क्षति पुर्याउन सक्दछ. For example, here, whenever there is infection, inflammation kicks on. And this inflammation is good because this inflammation actually helps to clear the pathogen. And once the pathogen is cleared, then the inflammation subsides. And this phase is called the resolution phase. However, under certain conditions, the inflammation persists. And this persistent inflammation is called chronic inflammation, which has been associated with a number of diseases like cancer, inflammation of the GI tract, neurodegenerative diseases, rheumatoid arthritis, diabetes, and atherosclerosis. त्यसै गरी cell death and cytokines
are also associated with cytokine release syndromes, which occurs during infection, autoimmunity, and cancer therapy. Cytokine release syndromes are characterized by the elevated level of cytokines in the serum or circulation. So COVID-19 is an example of, is a kind of emerging example of infection-based cytokine release syndromes. So I know actually we know all about COVID-19. I'm not going to spend my time introducing the COVID-19 here, but lung infection by SARS-CoV-2, which is the causative agent for COVID-19, results in cytokine storm leading to systemic inflammation, morbidity, and mortality. So when we started this project, we did not know the molecular mechanisms in between lung infection by SARS-CoV-2 and the resultant cytokine storm. Therefore, we asked very fundamental questions like, what are the pro-inflammatory cytokines produced in COVID-19, and what are the function of these cytokines in terms of cell death? So to address these fundamental questions, we reanalyzed the public data sets, where we found that several of the pro-inflammatory cytokines were increased in patients with COVID-19 compared to healthy subjects. Then we next investigated the ability of these cytokines in inducing cell death. So we treated the cells with these pro-inflammatory cytokines and found that none of these cytokines individually induced cell death. However, the mixture of these cytokines, so-called cocktail 1, induced robust cell death. Then we wanted to identify the specific cytokines responsible for this cell death. So we prepared all possible combination containing 2 cytokines and found that the combination of TNF and interferon gamma specifically induced robust cell death. And the extent of the cell death induced by TNF interferon gamma was equivalent to the cocktail 1. So altogether, the data here suggests that pro-inflammatory cytokines are released in the patients with COVID-19, and the combination of TNF interferon gamma induces robust cell death. Therefore, it is possible that the TNF interferon gamma induced robust cell death contributes to severe symptoms in COVID-19. So to address this, we injected recombinant cytokines TNF and interferon gamma in the mice and monitored the survival. So what we found is that the injection of TNF or interferon gamma did not actually induce any mortality in the mice. However, the combination of the cytokines was deadly, and all the mice died within 6 hours of the injection. Histopathological analysis showed increased cell death. Blood analysis showed decreased number of T cells and B cells, so-called lymphopenia, and decreased number of platelets called thrombocytopenia, increased markers of the liver damage, ALT and AST, and increased level of ferritin in the mice injected with TNF and interferon gamma. So altogether, the TNF interferon gamma combination reproduces the pathology observed in COVID-19. So far, what I showed you here is that lung infection by SARS-CoV-2 results in the activation of innate immune cells, producing the various pro-inflammatory cytokines. Among the cytokines, TNF and interferon gamma induces robust cell death. The next question here was how this cell death related to cytokine storm. And if you recall, I said that there are 2 major forms of pro-inflammatory there are 2 major forms of cell death. One is inflammatory cell death and another is non-inflammatory cell death. Therefore, we asked whether combination of TNF and interferon gamma induced inflammatory forms of cell death. So to examine this, we monitored the activation marker of different types of cell death upon TNF and interferon gamma treatment. So TNF interferon gamma induced cleavage of gastromin D and gastromin E, which are the markers of the pyroptosis. Also, we observed robust cleavage of caspase 3, caspase 7, and caspase 8, which are the markers of the apoptosis in the cells treated with TNF and interferon gamma. Similarly, TNF and interferon gamma activated MLKL, suggesting that necroptosis was occurring. So altogether, it suggests that TNF and interferon gamma activates all 3 forms of cell death: pyroptosis, apoptosis, and necroptosis. Moreover, the deletion of individual cell death pathway was not sufficient to prevent the cell death induced by TNF and interferon gamma. Therefore, we came up with the new concept of the cell death called phenoptosis, which integrates the elements from pyroptosis, apoptosis, and necroptosis. So the next question
here is that, can inhibiting TNF and interferon gamma prevent mortality in cytokine release syndrome? So for this one, we use cytokine storm associated models where mice were infected with SARS-CoV-2 or injected with bacterial LPS. Both of the agents cause 100% mortality. And administration of the neutralizing antibodies against TNF and interferon gamma provided substantial protection. So altogether, the data here suggests that synergism of TNF and interferon gamma drives lethality during viral and bacterial sepsis. So far, what I showed you here is that lung infection by the SARS-CoV-2 activates innate immunity or innate immune cells, producing several cytokines. Among the cytokines, TNF and interferon gamma induce inflammatory cell death called panaptosis. And upon the panaptosis, there is a release of different cytokines. And among these cytokines, the TNF and interferon gamma acts on the bystander cell, leading more cell death, causing the collateral damage. And this positive feedback loop creates the cytokine storm and resulting in the mortality or morbidity. And the molecular mechanisms, although I did not show the detailed mechanism here, the molecular mechanisms involve the activation of STAT1, IRF1, and nitric oxide production, resulting in the panaptosis. So based on the molecular mechanisms, we proposed potential therapeutics acting at the different levels, at the receptor level, cytokine level, signaling level, and executioner level. At the cytokine level, I just showed you the therapeutic efficacy of neutralizing antibodies for TNF and interferon gamma. At the signaling level, JAK1/2 or STAT inhibitors can be used, and this baricitinib, which is the JAK-STAT inhibitor, received the emergency authorization approval for treating patients with COVID-19 in 2020. And at the executioner level, we can think of developing the panaptosis inhibitor. We are also interested in identifying the small molecule for the treatment of various infectious, inflammatory, and metabolic diseases, and even cancer. And we have developed a cell death-based screening assay for the drug discovery. I already introduced this inflammasome and how it works. So the major consequence of the inflammasome activation is the release of these pro-inflammatory cytokines IL-1 beta, IL-18, as well as the cell death that is defined as the pyroptosis driven by this molecule, gastromin D. And there are different types of the inflammasome sensors. So among these inflammasome sensor, NLRP3 is considered as the global sensor of PAMs and DAMs, leading to the production of inflammatory cytokines. And NLRP3 is associated with number of diseases. Whatever disease you think of, it is associated there, like aging, infection, autoinflammation, autoimmunity, metabolic diseases, cancer, neurodegenerative, and so on. Since NLRP3 is involved in a number of diseases, there are different types of commercial NLRP3 inhibitors. And this slide shows the mechanism of these commercial inhibitors acting at the different levels. So I'm not going to actually explain about these mechanism action of these inhibitors. But the point to be noted here is that this MCC950 is a widely used NLRP3 inhibitor. However, it was withdrawn from the clinical trial because of the reported hepatotoxicity. And furthermore, the recent study suggests that this MCC950 is ineffective against certain NLRP3 mutation. Therefore, there is a need for the development of new generation of NLRP3 inhibitor. So we use this cell death-based high throughput screening for the identification of small molecule as NLRP3 inhibitor. For this purpose, we isolated the bone marrow stem cells and differentiated those stem cells into the macrophages. And these differentiated macrophages were stimulated with the NLRP3 triggers. Here's the LPS and nigiricin is the NLRP3 trigger. Then we treated with the different types of the drugs. And we use the cell death to measure the
efficacy of these drugs. So what we found is that there are different drugs inhibited the cell death induced by NLRP3 trigger. And those drugs which inhibited more than 70% of the cell death were considered as the active drugs. So all these drugs which are above the 70% cell death inhibition are the active drugs. And MCC950, as I said earlier, this is a widely used NLRP3 inhibitor. It shows the maximum efficacy. And there are many more actually drugs which are now we are currently investigating. And this JAP1800013 is also one of the drug that inhibited NLRP3 inflammasome. And this is the structure of the JAP that inhibited the NLRP3 inflammasome. And you can see here the treatment of the drug completely inhibited the cell death induced by NLRP3 trigger. There was no release of alpha beta as well as the IL-18. Then we asked the question actually, is this specific to just NLRP3 or it has the role on other inflammasome activation also? As I said, there are different types of the inflammasome. This JAP, this small molecule, specifically inhibited the NLRP3 inflammasome because it did not actually observe any its role in NLRP1, NLRC4, and M2 inflammasome. Then we asked the question like, does this small molecule binds to NLRP3 directly? For that purpose, actually, we use this DART assay. It's a drug affinity responsive target stability assay. In this assay, if the small molecule actually binds to the protein, that the target protein, then this protein does not undergo degradation. Here, actually, we observed that this drug, this small molecule JAPI, inhibited the degradation of the NLRP3 specifically, whereas the caspase-1 is degraded, NEX7 is degraded, and beta-actin was degraded. So JAPI protects against the degradation of NLRP3. So it suggests that this small molecule binds to NLRP3 directly. And also we use this nanobreath assay. In this nanobreath assay, we compared the efficacy of these small molecule with the known NLRP3 inhibitors, including MCC950. And we also found that this JAPI actually inhibited this signal, nanobreath signal here. So the data here suggests that, although actually I did not actually explain how this nanobreath assay works here, but the data suggests that this JAPI binds to this NACT, NACT domain of NLRP3. So basically it tells that like MCC950, JAP also binds to NACT domain of NLRP3. As I said earlier that there are actually NLRP3 mutation where actually those mutations can be inhibited by MCC950. Those are the MCC950 sensitive mutations. And there are the mutations where the responses cannot be inhibited by MCC950, and those mutants are called MCC950 resistant mutants. In the NLRP3, in the MCC950 sensitive mutation, you can see the mutation caused the increase the cell death here, which is inhibited by both MCC950 and this small molecule, our small molecule. And in this MCC950 resistant mutation, MCC950 did not inhibit the cell death or the inflammatory responses, whereas our drug, this JAP, completely inhibited this response. And further analysis found that NLRP3, our small molecule JAPI actually binds to this histidine 698 residue of NLRP3. And upon the mutation of this residue, this NLRP3 residue, JAPI could not bind to NLRP3, and as a result of which there is a degradation of NLRP3. So altogether, it suggests that JAPI actually binds to NACT domain also, and it binds to the additional pocket of NLRP3. Therefore, it shows the broader efficacy than MCC950 in inhibiting the NLRP3 inflammation. And we also showed the efficacy of this small molecule in
skin inflammation. And actually, we published our paper in this Cell Chemical Biology recently, and it was featured in as a cover image, and it was highlighted in the Nature Reviews drug discovery, and also it was featured in this some newsletter. And we are also interested in developing the drugs against the metabolic diseases like obesity, diabetes, and liver disease. And the incidence of these type of diseases are actually increasing. And 50% of the adults in the current time are actually suffering from these metabolic diseases. So we differentiate the stem cells into the adipocyte and treated the drugs and looked at the lipid accumulation. And we found that there are like some drugs inhibited the adipogenesis. And it's more clear here. For example, this is the green signal shows the lipid accumulation, and the treatment of these drugs completely inhibited the adipogenesis here. So these projects are still ongoing. So over the 15 years, my research actually spanned through these domains: host defense, viral sepsis, metabolic disorders, cancer cell death, and small molecules to elucidate the molecular mechanisms of innate immune signaling, and identifying the therapeutic targets for the treatment of infectious and inflammatory diseases. So with this, I would like to thank my lab members here and these funding agencies and my collaborators. Thank you very much for your attention. And if you have any questions, actually feel free to ask. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajendra Karki, for this beautiful presentation. के छ मेरो केही क्वेसनहरु छ म सोधिहाल्छु है त राजेन्द्र त्यो चाहिँ looks like that inhibitor JAP is quite effective in inflammatory disease, and based on your screening looks like it is focused only on the NLRP3 inflammasome. Have you tested the role of this inhibitor in other inflammasome models like NLRC4, M2, NLRP1 inflammasome? मैले यहाँ पुरै अब चाहिँ त रिजल्टहरु देखाइन हैन मैले I tried to make the slides very actually easy to cover the general audience also. मैले चाहिँ अब यसको efficacy को लागि अब different चाहिँ even NLRP1, M2, pyrin तो immune system मा जुन चाहिँ इन्फ्लामोजम सेन्सरहरु हुन्छ नि त्यो सबै हामीले चाहिँ टेस्टेड गर्यौं टेस्टेड गर्ने क्रममा चाहिँ यसले स्पेसिफिक टु NLRP3 इन्फ्लामोजममा अफेक्ट गरेको पाइयो र फर्दर मोर एक्चुअली हामीले यसको चाहिँ NF-κB एक्टिभेसनमा पनि अब चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको छैन भने त्यो पनि हेर्यौं र यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स खासै गरेको देखिएन। के छ राजेन्द्र यसको यो कम्पाउन्ड त एकदमै इफेक्टिभ देखियो हैन when चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि मार्केटमा अवेलेबल भएको र कमनली युज MCC 950 भन्दा अब के छ त यसको चाहिँ नेक्स्ट प्लान चाहिँ यो कम्पाउन्डको मार्केटमा अब पाइरहेको अब MCC 950 which is highly commonly used है त्यसले चाहिँ अब यसको चाहिँ एउटा होप थियो कि अब चाहिँ NLRP3 चाहिँ इन्हिबिटर मार्केटमा आउँछ भनेर होप थियो तर क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ हेपाटोटक्सिसिटी देखिसकेपछि यसलाई विथड्र गरियो त्यही भएर पनि अब NLRP3 इन्फ्लामोजम चाहिँ भेरियस डिजिजमा चाहिँ एसोसिएट भएको हुनाले चाहिँ अब डिफरेन्ट चाहिँ कम्पनीहरुदेखि लिएर एकाडेमिक्सहरुदेखि लिएर हैन अब धेरै मान्छेहरु चाहिँ NLRP3 इन्हिबिटर डेभलपमा चाहिँ लागिरहेका छन्। अब हाम्रो उद्देश्य पनि अब एउटा चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको NLRP3 इन्हिबिटर चाहिँ पत्ता लगाउनु हो त्यही मध्ये अब पत्ता लगाइयो and यो चाहिँ better than MCC 950 in the sense because it can inhibit the inflammation caused by both mutants NLRP3 sensitive mutants as well as the NLRP3 resistant mutants। र अब यसको चाहिँ सेफ्टी अब मार्केटमा लानु भन्दा अगाडि यसको सेफ्टी प्रोफाइलहरु अब धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ प्याटर्न हामीले गरिसकेका छौं। अब
भनौँ न अब कसैले अब यसलाई चाहिँ फर्दर लान खोज्नु भयो भने हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न आउनुभयो भने हामी चाहिँ अब कोलाबोरेसनको लागि चाहिँ ओपन नै छौँ। That's nice. Thank you, Rajendra. मेरो एउटा सोच छ है त, अरू कसैले हात नउठाउनु भएको भएर भेजी सोधौँ एउटा क्वेसन। एकदम राजेन्द्र सर। हस्, थ्याङ्क यू। राजेन्द्रजी, मेरो दुईवटा क्वेसन छ। एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरले जुन बोन म्यारो स्टेम सेल्स हजुरले त्यो ग्रो गर्नुहुन्छ नि, युज गर्नुहुन्छ, त्यो जस्ट मलाई एज अ इन्ट्रेस्ट, किनभने मैले पनि स्टेम सेलमा काम गर्छु, त्यसको कसरी ग्रो गर्नुहुन्छ? त्यो एज अ स्फेरोइड्स हो कि त्यो सस्पेन्सन कल्चरमा हो कि त्यो एउटा क्विक एउटा टेक्निकल आइडिया मैले लिएको चाहिँ एउटा क्वेसन। दोस्रो क्वेसनहरू जुन यी मोलिक्युल्सहरू छन्, यिनीहरूका जुन मेकानिजमहरू छन्, हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसको पछाडिको इपिजेनेटिक्स ब्याकग्राउन्डहरू, केही डिएनए मेथाइलेसन, अब म त्यही फिल्डमा भएको भएर केही हेर्न भ्याउनु भएको छैन, अथवा क्विकली द क्यान्सर जेनोम एटलसमा गएर अथवा जिन एक्सप्रेसन अम्निबसमा गएर डेटा डाउनलोड गरेर पनि ट्युमर्सहरूमा, अब स्पेसली क्यान्सरमा उसको इन्ट्रेस्ट भएको भएर तिनीहरूको पछाडि के छ यी मोलिक्युल्सहरूको इपिजेनेटिक्स रेगुलेसन्स मलाई हेर्न भ्याउनु भएको छ कि? दोस्रो, र त्यसको हजुरको यो एन्सर सहित एउटा अनुरोध पनि मेरो रह्यो, अब म नेपाल फर्किने भएको भएर यसमा चाहिँ अब निरी थ्रु त्यसको अलिअलि इपिजेनेटिक्स पोइन्ट, इपिजेनेटिक्स कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो भने आई एम देयर, निरी इज देयर है हजुरको रिसर्चमा। हजुर, माइक्रोफेज चाहिँ बनाउनको लागि हामीले चाहिँ यो बोन म्यारो, यो चाहिँ मुसाको चाहिँ खुट्टाको चाहिँ बाट बोन म्यारो लिन्छौँ। बोन म्यारो लिइसकेपछि यो MCSF, जसले हामीले चाहिँ माइक्रोफेज स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर भन्छौँ, त्यो चाहिँ हाल्छौँ। त्यो हालेपछि त्यो हालेको चाहिँ 7-8 दिन 9 दिन पनि लाग्न सक्छ। त्यसपछि त्यो 9 दिनसम्ममा चाहिँ त्यो स्टिम सेलहरू चाहिँ डिफ्रेन्सिएट भएर माइक्रोफेज बन्छ। त्यो त्यति गाह्रो पनि छैन। अब चाहिँ यो MCSF चाहिँ अलिक एकदमै एक्सपेन्सिभ चाहिँ साइटोकाइन हो, तर एउटा चाहिँ सेल लाइन छ जसले चाहिँ MCSF चाहिँ सुपरनेटेडमा रिलिज गर्छ है। त्यो चाहिँ हामीले L929 सेल भन्छौँ। त्यो L929 सेलको कल्चरको सुपरनेटेड हाल्यौँ भने पनि त्यो स्टिम सेल चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। हजुर, अनि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ डिएनए मेथाइलेसन्स हामीले चाहिँ डिएनए मिथाइलेसनहरू चाहिँ हेरेका छैनौँ, तर पनि हामीले चाहिँ काम गर्ने मोलिक्युलहरू जस्तै भनौँ जस्तै यो इन्टरफेरोन सिग्नलिङसँग रिलेटेड चाहिँ मोलिक्युलहरू जहिले पनि यो डिएनए मिथाइलेसनसँग एकदमै एसोसिएटेड मोलिक्युल हुन्। जस्तै इन्टरफेरोनले, साइटोकाइनहरूले यो डिएनए मिथाइलेसनलाई एकदमै इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ अब चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ अलिक क्षेत्र नभएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ अब हेरेका छैनौँ। भनेपछि निरी इन्भल्भ हुने, म अब यो कम्पोनेन्टमा थ्रु निरी अलिकति यो यसको पछाडि दिज मोलिक्युल्स आर यो मिडिया के भन्छ रेगुलेटेड थ्रु डिएनए मेथाइलेसन पनि है, इपिजेनेटिक्स मेकानिजम्सको रोल छ भनेर अलिक देखाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ इट एड्स भ्याल्यु। त्यो पनि अब पोसिबिलिटी एक्सप्लोर गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको मलाई चाहिँ। भइहाल्छ नि, किन भइहाल्छ। त्यो एपिजेनेटिक्स मात्रै होइन, अब चाहिँ मिथाइलेसन मात्रै होइन, धेरै कुरामा चाहिँ अब गर्न सक्छौँ है। आइएम ओपन। हस्, थ्याङ्क यू। तारा सरले हात उठाउनु भएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू। एकदमै धन्यवाद। थ्याङ्क यू राजेन्द्र फर योर एक्सट्रिमली क्वालिटी प्रेजेन्टेसन। काम एकदमै राम्रो लाग्यो। मेरो आफ्नो एरिया नभए पनि मैले थोरली इन्जोय गरेँ। मेरो दुईवटा क्वेसन, एउटा चाहिँ जुन यो हामीले स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, ड्रग स्क्रिनिङ गर्दाखेरि अथवा यो मोलिकुलर स्क्रिनिङ जुन गऱ्यौँ हामीले, त्यसमा यो पुल अफ त्यो ड्रगहरू अथवा त्यो मोलिकुलहरू कति थियो, यो अब कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री नै होला युज गरेको होइन? एउटा चाहिँ त्यो मेरो जिज्ञासा मात्रै हो एउटा। अनि दोस्रो क्वेसन चाहिँ यो कम्पाउन्डको अरू टार्गेटहरू पनि छ कि छैन, नन स्पेसिफिक टार्गेटहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ स्टडी गरिसक्यो कि मैले मिस गरेँ कि त्यसको त्यो बारे बुझ्न पाए हुन्थ्यो। हजुर, धन्यवाद। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तारा सर। हाम्रो यो ड्रग लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ 1140 कम्पाउन्डहरू चाहिँ थियो।
हजुर गर्न त हामीले अब अझै नै बढी गर्न खोजेको हो, तर चाहिँ त्यो ड्रग लाइब्रेरी चाहिँ अलिकति महँगो पर्न गयो। अब महँगो पर्न गयो, त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ स्क्विज गऱ्यौँ। स्क्विज गरेर चाहिँ 1140 कम्पाउन्डहरू जुन चाहिँ एफटी अप्रुभ ड्रग्सहरू, नेचुरल प्रोडक्ट कम्पाउन्ड्सहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ हामी आफै कस्टमाइज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइब्रेरी क्रिएट गऱ्यौँ। एउटा अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कम्पाउन्डको चाहिँ जस्तै यो ज्याप आई भनेर भन्यो मैले देखाएको चाहिँ, तर हामीले पत्ता लगाउनु त अब 5-7वटा कम्पाउन्डहरू पत्ता लगाइसकेका छौँ। कुनै पेपरहरू चाहिँ स्टिल अन्डर रिभिजनमा छन् होइन, त्यही भएर मैले त डिस्क्लोज गरिनँ त्यो चाहिँ तिनीहरूको स्ट्रक्चरहरू र त्यसको नेम पनि, तर चाहिँ पब्लिस भएको हुनाले मैले चाहिँ यो डिस्क्लोज गरेँ। यो ज्याप भन्ने यसले चाहिँ टी सेलमा भएको चाहिँ यो ज्याप 70लाई चाहिँ इनिबिट गर्छ भनेर पत्ता लगाइसकेको छ, तर यो ज्याप 70 मोलिक्युल चाहिँ माक्रोफेजमा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ओरिड चाहिँ भएनौँ यो कुरालाई लिएर। र कुनै पनि अब चाहिँ ज्याप 70मा चाहिँ यसले चाहिँ अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी टी सेलमा पनि गएर हेऱ्यौँ। खासै यो मोलिक्युलले चाहिँ एक्टिभेसन खै पहिलाको पेपरले चाहिँ कसरी देखायो थाहा भएन, तर इभन द ज्याप 70 भएको ज्याप 70लाई पनि इन्भिट गरेको देखिएन क्या हामीले चाहिँ। मेबी अब हाम्रो डोज चाहिँ अलिक कम भएर हो कि त्यो त थाहा भएन। थ्याङ्क यू सो मच, आई रियली इन्जोयड। अनि पछि कुरा गरौँ नि, हामी फलोअप कुराहरू गरौँला है। हस्। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर अरू कोही साथीहरूको क्वेसन छ कि? एकदम सिम्पल, आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड पनि, हेल्थसँग रिलेटेड पनि सोध्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो थियो राजेन्द्रजी। म इम्युनोलोजिस्ट होइन, म चाहिँ इम्युनोलोजी मेरो एकदमै कमजोर छ, म एकदमै कम बुझ्छु इम्युनोलोजी। तर मैले फर्स्ट टाइम होला यति एकदमै रेयरली यस्तो प्रेजेन्टेसन सुन्न पाइन्छ, यस्तो क्लारिटी थियो, मजासँग मैले बुझेँ। मैले ट्राई टु सिम्प्लिफाई द कन्टेन्ट है, धेरै जेनरल अडियन्सलाई कभर गर्नको लागि है, तै पनि अलिक गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मलाई लाग्छ बुझ्यौँ होला जस्तो लाग्छ, सबैजना साथीहरूले बुझ्नु होला जस्तो लाग्छ। हुन्छ, अब क्वेसनहरू छैन भने आई थिङ्क वी क्यान स्लोली ऱ्याप अप।